Have peace. Beera n'emirembe. Have peace. Waliwo omuvubuka mutanga Asane. There's a man called Hassan. He used to Ngatto z'abakyala. He was selling the Yali women's ayagala shoes. obeere naye ng'ayagala kuwasa. He wanted to marry Era ne you. wava ebweru yali akulibi ng'ayagala abeere no Asane. He's called Atunda Hassan. bugatto bw'abakyala. He sells women's shoes. Omanyi? Nnyo era ne kakyayogera nange ku WhatsApp. Ye Hassan. Kale ng'obyamagini I just agafugira mwoyo omulenzi byonna byagala okuseetingamu ndagidde biremererwe. I command them to fail. Eno ye New Revival Voice Ministries ne Pastor Brian Twinomujuni buli lwa Sunday kumakya ne program Manya Katondawo. Kakati ddala ng'ogamba Katonda yakuwummuza ate n'ogoloka mukaaga ogw'ekiro abalala nga beebase nga gwate olwo otandika okusaba mpaka saa 8 ate buba bukya n'oddamu n'ogoloka okwo kuba kuwummula. Tugoberere ne ku social media Facebook Zula Amazima page ne New Revival Voice Ministries page. Tugoberere ne ku YouTube channel yaffe New Revival Voice Ministries ne Zula Amazima. Oba tuweereza obubaka ku WhatsApp number yaffe 0777924448. Mukama abongerwa mukisa. Gamba munno tewali ayina maanyi kusinga Katonda. Tell your neighbor there is no person who is more powerful than God. Kubanga teri yali atonze ku muntu. For nobody has ever created a human being. Katonda yekka It's only God ye yatonda omuntu. who created the Son of Man. Tewali yali atonze ensi. Nobody created the earth. Katonda yekka But God alone ye yatonda eggulu n'ensi. is the creator of heavens and the earth. Ensonga lwaki It's the reason tewali amusinga maanyi. nobody is more powerful than him. Tewali amusinga ki? Tewali amusinga maanyi. There is no one more powerful than God. Senga okakasa nti waali That is if only you can confirm that he lives. era n'okakasa nti ali naawe, Then you affirm that he is with you. mu bulamu buno ogenda kubeera mugumu nnyo. You are going to be very strong in this life. Naye olumu weerabira But sometimes you forget nti Katonda ali wamu naawe, that God is with you. na weerabanga ali wekka, And you feel like you're alone. n'oggwamu amaanyi, Then you lose courage. n'onafuwa. You become weak. Nebeera ng'ojjukira But always remember buli lunaku that every day oba buli kaseera or every time konna k'obeerawo that you live, nti Katonda yakuganya gw'okubeerawo. that it's God who allows you to live. Tosobola kubeerawo You cannot live watali. without him. Kati abantu banafuwa, So people feel weak beerabira because they nti forget Katonda abeera wamu nabo, that God is always with bwe bamala them. okyerabira After forgetting ne that, banafuwa, they become ne weak. batya, They get ne afraid. beekyawa, They hate themselves. ne beeraliikirira, They worry. ne beebuuza ebibuuzo, They ask themselves ne some batya abalogo, questions. They get afraid of ne the batya abalabe witches. baabwe, They get afraid of their enemies. kubanga baba beerabidde Because they've only forgotten Katonda ali wamu nabo. that God is with them. Bye weetaaga bisobola okukubula, Your necessities can lack, or you can naye fail to get your Katonda gw'obeera necessities. naye But the God you're always with alimu byonna has got all in bye Him weetaaga that you need mweno ensi. in this world. Kale beera n'obugumu So be strong. obw'amaanyi Be very strong. bw'oba ng'okakasa If you're really sure nti ensi eno amaanyi agagiwaniridde that the power that sustains this maanyi ga Katonda. is God's power. Teri amanyi bwe yazimbibwa, There is no one who knows how the world was teri created. amanyi bwe yateekebwawo. Nobody knows how it was put into Naawe kennyini existence. teweemanyi ngeri gye wajja mu You nsi. also don't know how you came onto the earth. Era saagala bakulimbe nnyo I don't want you to be deceived so much. abaawandiika ebitabo The authors of the scriptures, bakugambe nti bo bamanyi to tell you that they know engeri gye wajja mu nsi. the way you came into existence on the earth. Teri asobola kitegeera. Nobody can know that. Ate nkakasa And I'm very sure bye byama ebimu That ku those Katonda by'atasobola kugamba muntu nti nakutonda bwe nti. those are some of the secrets that God can't tell you, that I created you in such a way.
obadde okimanyi nti ebyama bye weesigaliza olumu bye bikola ekitiibwa ku bulamu bwo? Did you know that some of the secrets you remain with your souls create glory upon your soul? Era obadde okimanyi ogenda nga weenyumyanyumyako n'oyogera ebyama byo kyekimu kitwala ekitiibwa kyo? And were you aware that sometimes you scoffing against yourself Kati take away ekitiibwa the kya honor upon Katonda you? kitegeeza So, ayina by'atalina tugamba. God's glory represents the things He must not tell us. Tasobola tugamba nti nakutonda bwenti ne bwenti ne bwenti ne ntonda ensi mu nnaku bweziti ne bweziti. He cannot tell to us that I created you in such a way and in this number of days I created the earth. Era wataali kubala ani yabala ennaku ze yatonderamu. And where there was no mathematics, where did the people get to know about the number of the days? Kale n'ebyo byonna So era with- n'amagezi obeere ng'osengejja With all that, it shows the power of era wisdom that obeere you nga can see otegeera. and that you can get in position of understanding. Amiina. Amen. Labika ntandise. It seems I started. Siganye simulaba. Yes, I don't see him. Ne bwe ndaba ebiriwo nti ye yabiteekawo. But when I see what he put into existence, Nkakasa nti waali yabiteekawo. I confirm that there is one who Ate put them era into existence. And bwe still, biba nga weebiri kinkakasa yabiteekawo abikuuma. if they do exist, let that Bwe assure buba you nga that obulamu creator weebuli protects them. kinkakasa nti eyabumpa abukuuma. If I am alive, it affirms to me that the giver of life protects my life. Aliwo. The one who is. Lwaki musoma mu katabo? Why should I read about him from the book? Ani omuntu asobola osoma mukyala we mu katabo? Which kind of husband can read about their wives from the Ani book? omuntu asobola okusoma bbaawe mu katabo ng'abeera naye waka? Which wife can read about the husband from the book that they stay together? Nga gwe bbaawo That your husband, omusoma mu katabo naye ng'osula naye. you read about him from the book, yet you Nga gwe sleep with him. mukyala wo omusoma mu katabo naye ng'osula naye. That you read about your wife from the book, yet you sleep with her. Kale abawandiika bayibuli baayagala otulaga nti Katonda taliiwo. So the authors of the Bible wanted to show us that God is non-existent Nti era tabeerawo naffe. and He's never with us. Mu bulamu buno kkirizanga In this life, always believe Katonda otambula naye. that you move with God. Abeera naawe. He's always with you. Yakwebasa. He makes you to sleep. Yakeesa obudde. He makes it to Era dawn yazibya tomorrow, obudde. and He makes it to Abeera get to naawe. you. He's always with Buli you kaseera. all the time. Kubanga senga tabeera naawe. Because if it wasn't so, Senga toliiwo. you would not be there. Senga abantu tebakyazaala. The people will no longer reproduce. Byonna bibeerawo kubanga waliwo amaanyi agabiwanirira okubeerawo ng'amaanyi ago ye Katonda. Everything happens because there is the power that accepts things to be, and that is the power of Tosobola God. kuŋŋamba nsome maama wange mu kitabo gwe mbeera naye waka. You cannot ask me to read about my mother from the Tosobola book, yet I stay kuŋŋamba with nsome her. taata wange mu kitabo gwe mbeera naye. You cannot tell me to read about my father from the book, yet I stay Era with him. okukyanga mbeera osirabako kitabo kya taata wange kye nnina kusoma. And right from time memorial, have never seen a book Oba where I'm ekya supposed to maama read wange. or a book where I'm supposed to read my mother from. Kale nga ŋŋamba ensi Speaking to the world, Katonda talina kusomwa. God must not be read about. Ebirala byonna tubisome. Let's study about the rest of the things. Tusome ebirala byonna tusome bino tusome biri naye Katonda tumuveeko. Let's study about this and that, but when it comes to God, let's give upon Him. Tumukole ki? Let us live Fe that. abamu ayogera naffe. He speaks to some of us. Ayogera naffe. He speaks to some of us Kubanga abaawo naffe. because He's always with us. N'agamba naye gundi nno oyo takwagala. Say, so and so doesn't love you. Mwegendereze. Be careful with them. N'akkuba akaama munda. He muffles inside of you. Aga ne gundi oyo si Say- mutuufu. So and so is not right. Era ogenda okyetegereza nga kyekyo. When you come to analyze, you get to see it's really true. Kubanga ayogera abeerawo. Because He speaks and He's always there. Oluganda Brethren, baleme kubeera nga abamu bye mwasoma bikyabali mu bwongo. some of you, what you studied is still into your mind. Buli kaseera All the time. ayi Mukama otunula waggulu. When you call upon God, you have to look upwards. Ate si tunulako wano. At least face some Oba other wano. direction. Maybe this way or the Oba other. wano. Or maybe Oba this mu way. ggwe. Maybe in you. Kubanga abeerawo ng'akwetoolodde. Because He's always around you. Ekikutunuza waggulu kiki? What makes you to look up? Y'ensonga lwaki ennaku zo tuleekaana nnyo. It's the reason we shout so much Twogana nowadays. nnyo. We shout so much.
tuyita nnyo We call upon God so kubanga much twagala tuwulirwe. because we want to be heard. Bw'abanga awulira na kuyita If God hears by being called, sooka ompitire kwali e Masaka tulabe oba anaawulira. call a person from Masaka and let's see whether they will Sooka hear. ompitire kwali e Kisaasi First call upon a person who is in Chisasi, tulabe oba anaawulira. that we see whether they will hear. Ekitiibwa kya Katonda si kuwulira buwulizi God's glory is not all about hearing, era yeetagambibwa and you cannot tell him, wabula ye mumanyi. but he knows. He's a know. Nkaddamu ye mumanyi. He knows. Amanyi nti olirwala. He knows that you'll fall sick. Amanyi lw'olifa. He knows that day you'll die. Amanyi oba oli mamugaggo oba toliba. He knows whether you'll be rich or poor. Amanyi nti ekawungeezi ogenda funa obusungu. He knows that you're going to feel hungry in the evening. Oyo omukulu That great one asobola okumanya nti n'enkyo ojja kulwana can even get to know you fight tomorrow. nga gwe ate tomanyi nti enkyo ojja kulwana. Yet you do not know that you're going to fight tomorrow. Asobola omanya nti enkyo ojja kulwala He can get to know that you'll fall nga gwe sick the omukulu next tokimanyi day. nti enkyo ojja kulwala. Yet you do not know that you're going to fall sick the next day. Tuli fena baluganda. Are we together, brethren? Erinnya lye bamuyita mumanyi. His name is called the one who knows. Tawulira buwulizi. He doesn't only hear. Byonna by'omugamba Whatever you tell him, yamanya nti oli byogera. he knew that you will say Otuziga everything. twokaaba. That's at the time Aba you yamanya cry. dda nti oli tukaaba. He already knows that you will cry. Olulumi bw'owulira The pain you feel, aba yamanya dda nti oliba nabo. he already knows that you feel it. Katonda akumanyi. So God Era knows beeranga you. ng'ogamba And always say, amanyi. he knows me. Amanyi eddalu lyange. He knows my stubbornness. Obusiru bwange. He knows my Amanyi stupidity. obutumbavu bwange. He knows my Amanyi ignorance. akajanja kange. He knows my wazeking. Teri akumanyi nga ye. Nobody knows you like God. Amanyi omululu gwo. He knows your greed. Amanyi okwaka kwo. He knows your lust. Amanyi eby'omu nkukutu byo. He knows your secrets. Era bino bye babiteekamu bituteesa ebyokwogera munnange This issue of munnange saying, kakati nze mba kalangala I come from munnange Kalangala. nze ndi bwenti I am nze like nazaalibwa mwaka bwe guti. I was born in this Ani year. abikubuuzizza? Who has asked you about that? Aga nze tebannyonnyonnyola. He said, you cannot explain to me. Tebambuulira You can't tell me kubanga mba mmanyi. because I know. Bwe balimanya obukulu bwange When they get to know my greatness, balyeebazanga nnyo. they will always give thanks so much. Tebalibeeranga basabi. They will never be prayer warriors. Nti by'oyogera genda obibuulire abantu. That go tell whatever you're Nze saying to the people, toŋŋamba. but do not tell me, Mbimanyi for I know, era nabimanya and I knew nga tebinnabaawo. before they Era happened, nabimanya and I got to nga know about tonnabaawo. them before you existed. Kale obukulu bwa Katonda God is greatness. senga obutegeera If you can only understand ogenda Him, kubeera n'emirembe mu eno ensi. you'll find peace in this world. Kyobula nze nkusomesa otegeera obukulu bwa Katonda nga ggwe. That is why I teach you that you can understand God's greatness as an individual. Obeere gy'obeera That you can go wherever you ng'otambula are. okimanyi You move knowing ng'omanyi obukulu bwa Katonda mu bulamu bwo. that you know God's greatness in your life. Ffe bw'obeera naffe oba n'osula w'ensula nze If you were sisaba. with us, or maybe when you sleep where I sleep, I do not pray. Ate sirumbibwa. And I'm not attacked. Munda mu nze mmanyi Because inside Era of me I nkakasa. know, and I am sure nti ali nange. that He is with me. Ate nkakasa And I am sure tasobola kunjagaliza nsule bubi. He can't wish for me to sleep in a bad way. Kale kendeeza ku bigambo. So reduce on the words. Naye jjuza obukulu bwa Katonda munda mu bulamu bwo. But let God's greatness be filled in your life. Obukulu bwa Katonda kye ki? What is God's Kitegeeza greatness? jjuza okumanya Katonda mu bulamu nga bw'akwemanyisa. It means know God more like the way He makes you know Him. Ensi ebonaabona kuba temanyi Katonda. The world suffers because it is ignorant about Baagirerera God. ekitabo kijjudde saddaaka. They brought the book that is full of sacrifices. Dawudi n'asaddaaka. David sacrificed. Sulemaani n'asaddaaka. Solomon sacrificed. Musa n'asaddaaka. Moses sacrificed. Abulaamu n'asaddaaka. Abraham sacrificed.
Samwiri n'asaddaaka. Samuel sacrificed. Ne bakuma ebyoto ne basaddaakira Katonda. They would light altars to sacrifice for God. Obukulu bwa Katonda bumukkiriza okusaba omusaayi. Does God's greatness allow him to ask for blood? Kubanga nabasomezako ne bagamba yennyini yatonda ki omusaayi. For I told you and I told you he's the creator of the blood. Era tasobola ate kusaba muntu musaayi. And he cannot ask blood from a human being. Kale nkutegeeza ekigambo kino. I'm trying to inform you of this word. Byosoma mu kitabo osoma busamize That bw'abazungu. what you're reading from the book is idol worship from the whites. Kuba Katonda gw'osoma mu kitabo For the God you read about from the book, agamba mpa he says, give me. njagala kiweebwayo, I want an offering. njagala sadaaka. I want a sacrifice. Bayibuli yonna The whole Bible. namu kusembayo kw'endagaano empya Even in the oba book, mu ndagaano empya ne bagamba n'awaayo Yesu they say giving Jesus n'abeera sacrifice. to be a sacrifice. Katonda ki oyo gw'oweereza oba We- gw'osinza anywa omusaayi? Which kind of God do you serve that takes blood? Ogugwo taagunywe. Won't he take yours? Tudde mu kumanya, Let us come back to know. tuve mu bulokoso, Let's get out of the tudde mu propaganda. kumanya Katonda. Let's get to knowing God. Kaseera ka kumanya. It's a time of Buli kigere knowing. ky'olinnya Every step you take, linnya ng'omanyi take it knowing. nti waliwo ebigenda okuviiranga olw'okumanya. There are things that will give you wave because you know. Nga byo bikulaba ne bivaawo. That they see you and give you wave. Nabe oyo amanyi amazima oyo. That one knows the truth. Vaawo ayitewo. Give them where to go. Muviire ayitewo. Give way for them to go. Oli agende mu ssaba akuloge. A person will go to the shrines to bewitch Ne you. basindika bigambe nedda. Whatever they say, say Ewooyo no. tetugendayo kubanga amanyi. We cannot go to that one because they know. Tetujja kugendayo kubanga amanyi. We'll not go there because Amanyi. they know. Yamanya Katonda. They knew God. Si bye bino bye twabadyekadyeka mu bitabo. Not the things that we deceived them from the books. Ensi The world tetya b'amaanyi. is not afraid of the powerful people. Tetya bagagga. It's not afraid of the rich. No. Etya bamanyi. It's afraid of those who are aware. Kasobera ng'omanyi. The moment you're Ng'omanyi aware amazima. that you know the truth, Omanyi ekituufu. you know the Ng'ogenda right thing, kiwa ensi. that you're going to give it to the world. Ensi egenda kutya. The world will be afraid Ogenda of you. funa abalabe. You're going to get Tebatya enemies. ssente. They're not afraid of money. Era mu bulamu buno And in this life, obanga otya, if you're to be afraid, otyanga omuntu akumanyi. be afraid of a person who knows you. Era nkusabye, And I request you, mpuliriza bulungi, listen to me very well. nkusabye I request you, tokkirizanga muntu kumanya nnyo. never allow a person to know you so much. Kubanga ensi etya mumanyi. For the world is afraid of a person who knows. Kubanga amaanyi amatuufu si kusitula, Because the right kind of power is not naye carried, gaba mu bwongo. but it's always in the brain. Obwongo, okumanya kw'omu bwongo ge maanyi. The knowledge of the brain Era is the ensi power, and the world etya abamanyi. is afraid of those who know. Kabe pulezidenti Beat the president. amanya nti omumanyi, When he gets to know that you know manyi them, kasasiro we. he gets to know their rubbish. Sigamba wa Uganda, ngamba ba pulezidenti I'm not talking about the president of Uganda. ajjayo mundu. They get out the gun and you were shot to death. Ne bwe bakulaba ng'oleekaanira eyo, But when they see you shouting from there, bagamba oyo byayogera tabimanyi mumuveeko. they don't know what they're saying, just leave them. Era naawe bw'obeera n'omulabe n'akolako olugambo ng'akola olugambo olutuufu, If you have an enemy who practices rumor gundi against ali you, ebisiyaga so and so is into homosexuality. bw'oba obiryoga If you're really into homosexuality, you stand aside. kola Begin to step backwards. kale byonna nkusomesa So I'm teaching you, otyanga nnyo kumanya. always be afraid of being known. Abantu balaga amaanyi go, Show the power to the people, tobalaga bunafu, but do not show them your obeere way, safe. that you will be safe. Nkaddamu, I repeat, abantu balaga amaanyi go, let the tobalaga people bunafu show your strength. Do bwo, not show them your kweka weakness. obunafu. Hide your weakness.
balage maanyi go. Show them your strength. Bakomaawo And let them tobalaganga bunafu. never show them your Mukyala weakness. wo tomulaganga bunafu. Never show weakness to your wife. Mulage ndi gaya asobola. Show them that I am a potential man. Ndi kabode. I am strong. Ne bw'oba otidde. Even if you're afraid. Oba weeraliikirira. Even if you're worried. Mulage nti oli okay. Show her that you are Omulagga fine. bunafu. Do not show her that you are weak. Obunafu obwo Because that bubeera weakness ejjinja becomes a stone eri omulabe wo okukuba ate akutte. for your enemy to kill you. Kati obukwekanga abantu So always hide your weakness away from the people. n'obalaga amaanyi. Then show them your strength. Kweka amaziga. Hide away your Balage tears. enseko. Show them the laughter. Kweka ennaku. Hide away your sorrow. Balage amaanyi. Show them the strength. Kubanga ekitiibwa For the glory eri omwana w'omuntu unto the Son of Man bakikuwa nga tebakumanyi, is given to you if they don't know so much about you. nga tebamanyi bunafu, nga bamanyi That maanyi. they don't know your weakness and it's only your strength that they know. Tambuliranga So- ku maanyi. Always move in power Wonna w'olibeera wonna. wherever you'll ever be. Ani ali nange? Who is with me? Kale n'olwekyo For that matter, Katonda God. ayina by'atasobola tugamba. There are things that God cannot tell Bye bino us. wammanga. And these are the things below. Ensi nagitonda bwenti ne bwenti ne bwenti. That I created the Ebyo universe in such a tasobola way. bigamba mwana wa muntu. He cannot Kubanga speak to the Katonda Son of Man. yeesigaliza ekitiibwa kye. Because God remains his glory with himself. Y'ensonga lwaki It is the reason Katonda agamba God says, babeere nga bakimanyi wendi let them be aware that I am there. naye nga tebandaba. Yet they cannot see me. Kyenjagala kye kiriwa What do I kwe want? kubeera ng'emmeeme zaabwe ziwankawanka For their souls to be okuva up mu and down. kuwankawanka. For their souls to come out of moving mwe up and mugenda down. ova ekitiibwa ekituufu. That is where the true glory shall come from. Si buli lunaku Not that every day. olaga wa Where are you going? ngenze mu maka ga Katonda. Have gone to God's home. Katonda alina ekigere ekinene. God has a very big Katonda alina foot. omutwe omunene. God has a very big Katonda alina head. ekifuba ekinene. God has a white chest. Ebyo tebitegeeza kitiibwa. That do not represent the glory. Njagala otunuulire abantu abakumanyi I want you to look at the people who know be you. bakyasinza okunyooma, They are those be that bakyasinza you fear. okuyisaamu amaaso They are the people that despise kubanga you so much. bakumanyi. Just because they know you. Era beerangaawo ng'oli muntu gwe tulaba obulabi. And always be a person that we just see. Beeranga ng'oli muntu gwe tulaba obulabi. Be one that we just Sisita see. gundi yazze waali. Sister so and so came. Okubye She's ettendo present. lyo. You've praised. Oyogera naffe mu ngeri ey'ekitiibwa. You speak to us in an honor. Teweeyanjuluza. You don't speak out yourself. Tusigale nga tukuwa ekitiibwa. That we shall continue to respect you. Gwe n'ogenda ng'osabiriza ono n'osabiriza oli mpaayo omutwalo. You beg from this one, you beg from Weewolaawola that ne weewola eno ne weewola eno ne weewola You eno. borrow from this Ani one. alikuwa and that ekitiibwa? one. Who will ever respect you? Olumu osirika. Sometimes keep quiet. Nze omuvubuka omu yangamba be nabeeranga nabe e Masanafu. One man told me that the people that I used to stay with in Yangamba naye Masana, naawe wali osirika nnyo. you were very silent. Ng'omuntu asobola kumanya nti oba enjala ekuluma That a person couldn't know whether you're hungry oba tekuluma. or not. Katotunenya. So don't blame us. Ng'awulira byensomesa nti olumu nasiibanga enjala. They would hear what I was teaching, that Kati nga sometimes I would muli starve. senga watugambanga ne tugula emmere. So he was saying, I wish you had told us Ate that nga you buy nkakasa food. senga era nabagamba tebaaligiguza. And I'm very sure if I told them, they would still not buy the food for me. Akuuma ekitiibwa w'abeera. The one who keeps the honor where they Bannaye stay. babeera bagamba mbi omwami oyo muntu mulungi. The neighbors usually say he's a very good man. Anyumya naffe. They speak with us. What? Abadde Something that is worth. musirisa bw'ayogera atubuuzaako He's a awo. bit quiet when he speaks. He greets us. Omusaba ekintu akuwa. When you ask for something, they give you. Naye munnange ennyumba ye saagiyingiramu. But I never entered in that person's house. Kitegeeza ekitiibwa. It represents Omuntu abeere the nga respect. ensingo aluukaluuka ayagala atuula ku ntebe ki. That a person wants to know which kind of chair is in the N'ennaku house. ze mutwala abantu mpaka mu bisenge. But nowadays, you take people up to your bedrooms. N'alyoka akukunkumula n'akumalayo. They get to know the whole of you. Hey, oli wano? Are you here? Beera n'ekitiibwa Remain with your mu respect bulamu bwo. in your life. Tomalanga geggulirawo. Never Eyanjuluza. open up yourself to people. Beera ng'omuwala omugezi. Be like a smart girl.
atavaako kya muwendo kye. Who doesn't give out her precious Abalenzi things? bonna bamwetooloola That all the men move around her. nga bagamba nze wendi ne sina gye ndaga, Says, I am here, but I'm not going nze wendi ne anywhere. sina gye ndaga. I am here, but I'm not going anywhere. Kitegeeza ekitiibwa. It is Kale ne represents the Katonda God. nsomesa n'obulamu bwa bulijjo, ne Katonda bw'atyo So alina ebintu there are things he has by'atasobola kutugamba that he olw'ekitiibwa kye. because of his glory. There. Katonda God tasobola tweyanjululiza, cannot open up himself for tasobola us. twebikkulira ye. He can't reveal himself to Kati nga bwe us. mbeera wano katuti n'atandika Like I could be here, the pulpit, then ne begins. Katonda omusajja, I am God who is a man. era ndi mu kikula kya musajja, I'm in a man structure nina enviiri empanvu, with long hair. ndi munene nnyo, I'm very big. nina ebifuba 8. I have a wide chest. It's around 8. You combine 8 chests. era nze gwolaba njakanga muliro. And I burn like fire. Nze gwe mulaba wano, nze Katonda wammwe nakula bwe nti. I am your God. I'm in such a structure. Sigenda manju. I do not go to the behind place. Ani ali nange nga God is Katonda with nti me. olwatwabikkulira. And that God is revealing himself to us. Nze era nakula bwe nti ne bwe nti ne bwe nti ne bwe nti ne bwe nti. That I grew up in such and such a way. Era bwe nayagala ensi And eno, when I loved this world, nalina akaana kange kamu, I had my only child. ne nkabawa. I gave him to you. Tasobola. He Ekyo cannot. talina gw'alikigamba. He will never say that to anyone. Era nkakasa mu kitiibwa kye. And I'm very sure in his Okweraga glory, ajja kweraga ne tagenda kweragira mu kikula kye. he revealed Agenda himself to you in his kweragira mu structure. nze naawe. He revealed himself through you and I. Ajja kuwonya. He will heal you. Akwerage ng'akuwonya. He revealed Akwerage himself by ng'akulaakulanya. He revealed himself by Akwerage He revealed ng'ayogera himself mu ggwe. by speaking through you. Naye tagenda kweragira mu kikula kye. But he will not reveal himself in his structure. Ensi zonna zisinze Katonda, amawanga gasinze Katonda. Ensi zonna zisinze Katonda. Abalongo baali abakola ebyamagero ate bali mu makyaki nga balina magiki ezikola ebyamagero, balina magiki ezikola ebyamagero naye ng'amaanyi ago banoonya amanoonya agamu nga galina kuzisacrifice. Eyo yebadde program Manya Katondawo okuva mu New Revival Voice Ministries ne Pastor Brian Twinomujuni.